আসসালামু আলাইকুম। স্পোকেন ইংলিশের নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব আমরা কিভাবে আমাদের ফিলিংটা এক্সপ্রেস করব, আমাদের মনে কেমন চলছে, আমরা কি ভালো খারাপ বা হচ্ছে যে শক, বোর্ড, যেই ধরনের অনুভব করছি না কেন আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে এটি কিভাবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো, আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা 20 ওয়েজ দেখবো, 20টা উপায় দেখবো, যে 20টি সেন্টেন্স বা যে বৃষ্টি প্যাটার্নের মাধ্যমে, ফ্রেজের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশে আমাদের এক্সপ্রেশনটি হচ্ছে যে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্রেস করতে পারবো আমাদের ফিলিংটি। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমত আমরা দেখব আমাদের হচ্ছে যে আমাদের যখন হচ্ছে ফিলিং, আমরা যখন খুব বেশি মানে সুখী, নিজে হচ্ছে যে আমরা একটা ভালো সুখ অনুভব করি বা হচ্ছে একটা ভালো মন অনুভব করি, আমরা তখন এই সময় আমরা বলতে পারি হ্যাপি, হ্যাপি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে যেমন আমরা আমরা বলতে পারি লাইক হি ইজ ফিলিং হ্যাপি, হি ইজ ফিলিং হ্যাপি। নেক্সট আমাদের এক্সপ্রেশনটি হচ্ছে ইমোশন, অর্থাৎ আমাদের ইমোশন অনেক সময় আমাদের লাইক আমরা স্যাড হয়ে পড়ি, যেটা বেঙ্গলিতে হচ্ছে যে বিষণ্ণ হওয়া। তা আমরা বলতে পারি যেমন হি ইজ ফিলিং স্যাড, হি ইজ ফিলিং স্যাড। দেন আসুন আমাদের নেক্সটটি হচ্ছে আমরা যখন রাগান্বিত অনুভব করি, আমরা হচ্ছে যে এটাকে ইংলিশে বলবো অ্যাংরি, অ্যাংরি। তাহলে আমরা যদি একটি এক্সাম্পল দেখি, দে আর ফিলিং অ্যাংরি, দে আর ফিলিং অ্যাংরি। নেক্সট হচ্ছে এক্সাইটেড, excited, excited, excited. I'm feeling excited today. I'm feeling excited today. Is feeling excited today. Respect, respect, respect. I am feeling respectful today. I am feeling respectful to you. I am feeling respectful to you. Confused, confused, confused. অর্থাৎ when we are feeling confused, we can use confused, confused. Like আমরা একটি সেন্টেন্স যদি মেক করি, you are really confused about exam, you are really confused about exam. Shocked, feeling shocked, feeling shocked, shocked. Don't disturb him, he is so shocked. Don't disturb him, he is so shocked. Scared, scared, scared. Example, please don't scared, please don't be scared, please don't be scared, please don't be scared. Proud, proud, proud. We are proud of your success, we are proud of your success, we are proud of your success. Then next, celebrate, celebrate, celebrate. It's time to celebrate his birthday. It's time to celebrate
his birthday. Feeling hurt, feeling hurt. Like example, he is feeling hurt. He is feeling hurt. Bored, 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 bored. Example, I am feeling bored. I am feeling bored. Surprise, 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 surprise. What a surprise moment. What a surprise moment. What a surprise moment. What a surprise moment. Next, strong. Feeling strong. Feeling strong. You need to feel strong. You need to feel strong. You need to feel strong. Tired, tired, feeling tired, feeling tired, feeling tired. I am feeling tired. I am feeling tired. He is feeling tired. Thank you so much. Please do like, comment, and subscribe.